Nasaksak na siya dyan. And we're going to use this again for the second time. Kasi yung nasa manual, twice daw i-boil muna to clean the base of the kettle. So, meron siyang 1 liter na tubig. So, tignan natin kung gaano siya katagal, okay? So, kanina meron dyan options yung pagsaksak. Pero, siguro, ito yung i-off natin. Ayan. So, ayan siya. Yung initial temperature. So, we're gonna boil it. Tignan natin yung boil. Ayan na siya. Ayan. Ano yung next step? 47, 48, 40. Okay, that's it. Thank you.